दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अगर ईरान में लोगों का कत्ल किया गया तो अमेरिका मदाखलत करेगा। ट्रंप ने अपने रिमार्क में वाज़ेह किया कि अमेरिकी मदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान इस वक्त मुसीबत में है। उन्हें लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की तरफ से जवाब मिल रहा है। हिंद पाक जंग का एक मरतबा फिर हवाला देते हुए सदर ट्रंप ने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बशमूल उन्होंने 8 जंगें रुकवाई हैं। हिंद पाक जंग में 8 तैयारे गिराए गए। Do you think the Ayatollah will be in power after what we've seen play out on the ground there? When is the U.S. going to get involved now that reports of protesters being killed on the ground? So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely.